హాయ్ ఎవరీవన్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఇంకొక హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ ఎపిసోడ్ తోటి అయితే మళ్ళీ మీ ముందరికి అయితే వచ్చేసాను. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పదండి మనం ఎపిసోడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము. దిస్ ఈజ్ స్వర్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూసుకుంటే మనము అన్నిటినైతే కలెక్ట్ చేసుకొని అయితే వచ్చేసాము. సో మళ్ళీ కట్సీన్ అయితే ప్లే అవుతుంది. సో చూద్దాం ఏం మాట్లాడుకుంటారు, విందాం. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. Response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? సో మనం ఈ ఏరియాని అయితే సర్చ్ చేయాలి అంటే, సో మనమైతే ఈ ఏరియాని మొత్తం అయితే వెతుకుదాం. ఓకే, సో ఎనీవే దాన్ని అయితే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా. సో మనమైతే కొన్ని పోషన్స్ అయితే దొరికినాయి. సో మన దగ్గర అయితే ఈ హీలింగ్ పోషన్ అయితే అయిపోవడానికి అయితే వచ్చేసింది. మనమైతే మన ఒక చాంబర్కి వెళ్ళేసి, సో మన ఒక దాని ఏదో ఉంది కదా, సో మన ఒక రూమ్ ఉంది కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళేసి మనమైతే తయారు చేసుకోవాలి. సో ఎనివే మనమైతే ఇట్లా ముందరికైతే వెళ్దాం. సో అక్కడ ఏదో లొకేషన్ దాటి బయటకు వచ్చి ఎత్తుకులాడుతున్నాం మనం చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ ఏదో దొరికింది. సో ఇదేదో పాయింట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంతే. సో $5 అయితే దొరికినాయి. సో హాగ్వర్ట్స్ లెగసీకి సంబంధించిన డాలర్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంకా మనం ఇలా ముందరికైతే వెళ్దాం. సో ఆ మాటకి అక్కడికే పాయింట్ చూపించేస్తుంది. మనం చుట్టుపక్కల అంతా వెతకాలి కదా ఇంకా. సో మళ్ళీ అయినా కానీ రివాల్యూ ప్రెస్ చేసేస్తే నాకు అక్కడ ఏదో పాయింట్ ఏదో చూపించింది. ఇక్కడికైతే వెళ్తున్నాం మనము. సో ఇక్కడికైతే వచ్చేసాము. సో ఫస్ట్ $21 అయితే దొరికినాయి. సో సెబాస్టియన్ అయితే ఇక్కడికైతే పిలుస్తున్నాము. Could be, but it looks to me as though this was intentional. సో ఇక్కడైతే మళ్ళీ రివాల్యూ అయితే ప్రెస్ చేసేసాను. సో అక్కడ చూసుకుంటే 2 పాయింట్స్ అయితే దొరికినాయి. ఫస్ట్ అయితే ఈ పాయింట్. ఓకే, ఈ ఏరియా వచ్చేసి మనకు ఓకే అతను కూడా అదే చెప్తున్నాడు. సో మనము పాస్ట్ లో ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి కొన్ని మిషన్స్ అయితే చేసినాం కదా, ఒక టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళందరూ ఒక విలేజ్ ని కాపాడింటారు కదా. సో అదే చెప్తున్నాడు, అది కూడా ఇతనే. What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. So, ఈ హౌస్ ని అయితే మనం వెతకాలి. సో ఇక్కడ
పాయింట్ అయితే చూపించింది. సో మనం అయితే లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాం. Only one way to So? find out. వావ్, కిందకి అయితే వచ్చినాం. సో ఇక్కడ ఏంటివో ఉన్నాయి ఇవి. సో వాటిని అయితే మనం ఏం చేయలేం. మనమైతే There might be ముందరికైతే something వెళ్తున్నాము. here worth సో a ఇక్కడ closer ఏదో ఈ look. పాయింట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. సో దీన్ని అయితే పగలగొట్టేసుకుంటా మనం ముందరికైతే వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ Tells me they're చూసుకుంటే after something bigger. Lumos, you're not going to believe this. I can see the undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. సో సెబాస్టియన్ అయితే మాట్లాడాలి. Seems these journal. సో మళ్ళీ కట్సీన్ అయితే ప్లే అవుతుంది. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. సో మనం ఇక్కడ I'm నుంచి tempted to మనము hold my breath. అక్కడికైతే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మనమైతే మనం సెబాస్టియన్ని తీసుకొని అయితే అండర్ క్రాఫ్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. సో మొత్తానికి అయితే అండర్ క్రాఫ్ట్కి అయితే వచ్చేసాము. సెబాస్టియన్ అయితే చాలా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాడు. సో Why would మనకి the door lead us here? Sebastian, look. మనోడు మళ్ళీ ఏందో కనిపెట్టిండు. సో కట్సీన్ అయితే ప్లే అవుతుంది. సో చూద్దాం. స్టోరీ అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా అయితే ఉంది. ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. వావ్. సో ఈమెనేనా మన ఎనిమి? ఎందుకు కాదు, దట్ మీన్స్ ఎందుకు కీపర్స్లో ఒకటి అయినప్పుడు Why hide a triptych here? ఎందుకు Something's missing. చించేసిండ్రు ఆమె ఫోటోని? Let's మళ్ళీ have a ఏందో look. మళ్ళా. సో మొత్తం అయితే ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి రావాలి. సో దీని అయితే కలెక్ట్ Anything చేసుకున్నాం. helpful in the note? సో ఏదో నోట్ ఇచ్చిండ్రు. సో మళ్ళీ కట్సీన్ అయితే ప్లే అవుతుంది. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in సో touch. మనమైతే ఇంక ఇక్కడ నుంచి అయితే బయటికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో మిషన్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. సో మనమైతే బయటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరికైనా గేమింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ ఛానల్ రికమెండ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయగలరు. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు సపోర్ట్ చేయగలరు. ఇంకొక కొత్త గేమింగ్ వీడియో తోటి మళ్ళీ మీ ముందరికైతే వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. దిస్ ఈస్ ఎమర్సన్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.